Yes. Good evening, guys. Am I audible to you all? Shall I start the class, sir? Am I audible to you guys? Yes, ma'am. Okay.
Guys, are you ready for the session? Shall we start with the class, guys? Yes, ma'am. Am I audible to you? Yes, ma'am. So what did we see the last class? What did we see the last class, da? Till electromagnetic. We saw about electromagnetic radiations. Fine. So after that, what did we see? We saw about C is equal to new lambda or formula பார்த்துட்டு I gave you a homework on that. Did you finish that? Exam question homeworks. Sir, இந்த mouse மட்டும் கொஞ்சம் நவுத்தி வச்சிருங்க sir. Thank you, sir. Guys, I'm asking you only. Ananya and Aravinda, switch on your videos. 1 minute, ma'am. Shai, Raghav, mic மாத்தி மாத்தி வாங்கிட்டு இருக்கீங்க. No one is giving me the answer. மேம் ஆஃப்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேசுறது கேக்குதா? கேக்குது. இப்ப இல்ல சார், நீங்க பேசுறதா கேக்குது. அவங்க பேசுறது எதுவுமே கேக்குது. Ma'am, we just need 5 minutes time because we have to restart the system. Okay, sir. Yeah.
audible, guys? Yes, ma'am. Okay, fine. No, you are not audible. Work actually. Progression. Yeah, you are audible. So now, let's share the screen. So what we were seeing so far is we were seeing about this penetrating power, frequency, and all the other things. Am I right or no? What are we supposed to see next is? We are supposed to see about your C is equal to nu lambda, which I gave you some homework. Did you all finish that? Yeah. Did you all finish the homework? Yes. Speaker. Yes, Yeah. You have finished the homework. Okay. Raghav, did you finish? Homework முடிச்சியா இல்லையாடா? சார் நான் இல்ல கேக்கல சார். Tell me. Sir, our voice break ஆகி கேக்குது மஸ்கர் சார். Yeah, but it's not very clear. But anyway, fine. It's already late. We'll continue with the class. Clear? Is my voice audible to you all? Enapa? Okay, my voice is audible, right? Give us a thumbs up. Give a thumbs up if it is audible. Fine. Now, looking into this part where we have seen about C is equal to nu lambda. Just a minute. So C is equal to nu lambda. This is the formula that we saw. Based on this, the question that we are going to see here is the wavelength. First question that we had is problem 2.3 in your NCERT. Okay, so what was the problem basically? The problem was the Vivid Bharati station of All India Radio Delhi broadcast on a frequency of, so a radio station it is broadcasting on a frequency of 1.368 kilohertz. So yeah, now calculate the wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter. So in the transmitter the broadcast pandra frequency idu. Okay, now what they are asking you, wavelength of the electromagnetic radiation, wavelength emitted by the transmitter. What? Okay, now C is equal to nu lambda. This is the formula that we have. It's an electromagnetic radiation that they have mentioned. If it is an electromagnetic radiation, it's very simple that the velocity will be equal to C is equal to 3 into 10 to the power of 8 meter per second. Is that clear? So the velocity of the electromagnetic radiation is velocity of light. Always remember this. அப்ப இப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம்?
u வந்து 1.368 கிலோ ஹெர்ட்ஸ்னு இருக்கு கரெக்டாமா ஓகே இப்போ இது கிலோ ஹெர்ட்ஸ்ல இருக்குன்னா I'll convert it to what hertz because கிலோ ஹெர்ட்ஸ்னா எனக்கு ஹெர்ட்ஸ் ஓட இன்னொரு ஃபார்ம் ஆஃப் ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து per second புரியுதா அப்ப கிலோ ஹெர்ட்ஸ்ல இருக்கிறத எப்பவுமே ஹெர்ட்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் புரிஞ்சுதா okay now what they have asked us to find is lambda so lambda is equal to c by nu c is 3 into 10 to the power of 8 meter per second இது மீட்டர்ல தான் இருக்கு கிலோமீட்டர்ல இல்ல அப்ப கீழ யூஸ் பண்ற யூனிட்டும் வெறும் ஹெர்ட்ஸ்ல மட்டும் தான் இருக்கணும் not in kilohertz is that clear fine and 1.368 kilohertz னு இருக்கு கரெக்ட்டா so into 10 power 3 போட்டா என்ன ஆயிடும் எனக்கு வெறும் ஹெர்ட்ஸா கன்வர்ட் ஆயிடும் கரெக்ட்டா now if you solve for this you will get the answer the final answer that you get here is 219.3 meters that is the velocity of the electromagnetic radiation transmitted by the transmitter clear this is problem 2.3 I'm moving on to the next part now the next part is the wavelength range of the visible spectrum this is the question wavelength range of the visible spectrum extends from violet which is 400 nanometer to red which is 750 nanometer express the wavelengths in frequency இது ரொம்ப சிம்பிள் क्वेश्चन என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா ஒரு விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து இந்த frequency ரேஞ்ச்ல இருந்து இந்த இந்த வேவ்லெந்த்ல இருந்து இந்த வேவ்லெந்த் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது starts from violet ends with red சோ மொத்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ல 400 நானோமீட்டர்ல இருந்து 750 நானோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கிறது தான் என்னோட ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் விசிபிள் லைட் இந்த ஸ்பெக்ட்ரமை வேவ்லெந்த்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு பதிலா எனக்கு frequency ரேஞ்ச்ல சொல்லுன்னு கேக்குறாங்க ரொம்ப சிம்பிள் wavelength நம்ம என்னன்னு கன்வர்ட் பண்ணனும் we'll have to convert it to what we'll have to convert it to what guys Aravinda switch on your video ga It's on only ma'am. எனக்கு வீடியோ we have to find out frequency so for the frequency the formula is c is equal to what nu You can see now. yeah now I can see here so express the wavelength in frequency so mu is equal to c by lambda c is 3 into 10 to the power of 8 meter per second if this is in meter per second then the lambda should also be in meter 1 nano means what nano அப்படினா என்ன 10 power minus 9 nano வந்து abbreviationல small n ல represent பண்ணும் அப்ப 400 nanometer 400 into 10 power minus 9 meter 1 nanometer எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம் நானோனா 10 power minus 9 so 10 power minus 9 meter னு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம் 1 nano க்கு இந்த ரெப்ரசன்டேஷன் மீட்டருக்கு இந்த ரெப்ரசன்டேஷன் so this is what we write இப்போ இதுக்கு அப்புறம் இதை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணனும் we have to express it in a proper way like 300 by 400 னு இருந்ததுனா சால்வ் பண்ண ஈஸியா கரெக்ட் அப்ப மேல வந்து பவர் என்ன இருக்கும் 10 power 6 10 power 9 வந்து என்ன ஆயிடும் மேல போய்டும் so this will be the unit per second இதுதான் frequency அப்ப என்ன வரும் 3 by 4 10 power 6 into 10 power 9 என்ன இருக்கும் நமக்கு 10 power 14 கரெக்ட்டா so 10 power 14 so final answer that you get here is 3 by 4 3 by 4 na point 0 vecha 7 4s are 28 correct so 5 0.75 into 10 to the power yeah tell me 15 per second or 15 hertz nu sollu clear which is 7.5 into 10 to the power of 14 hertz is that clear guys kindly note it down அப்ப இது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் violet ஓடது we have identified அப்ப red க்கு என்ன பண்ணனும் same எனக்கு கீழ என்ன இருக்கும் 715 இருக்கும் மேல 300 இருக்கும் and you will have to solve it that's it clear kindly note it down guys
Shall we get into the next part? The next part is this. Calculate wave number and frequency of LO radiation having wavelength 5800 Armstrong. Do it. Calculate wave number and frequency of LO radiation having wavelength 5800 Armstrong. Is it done, guys? What is that? Lambda is 5,000. You're not clear. No, ma'am, I can see like 5,808. 5800 Armstrong is the wavelength for that LO radiation. Clear? 1 amp is equal to how many meter? 10 to the power of minus 10 meter. Nanometer mari Armstrong is one other unit that we use. Is that clear? Give a thumbs up if your doubts is clarified. Okay, done. Then proceed. 1 Armstrong is 10 to the power of minus 10 meter. In the chapter, nariya Armstrong units use பண்ணுவோம். That was the first thing that we are going to identify, wave number. The formula for wave number is Ananya. What is the formula for wavelength, wave number, Ananya? The formula for wave number is 1 by 1 by wavelength. 1 by wavelength. That's it. 1 by lambda, which is equal to 1 by 5800 into 10 power minus 10 meter. Clear? So this now I have to identify 10 power minus 10 மேல போயிடுச்சுனா என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு? 10 power 10 by 5800 per meter. That is the answer. Now இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னா ரொம்ப சிம்பிள். மேல வந்து I will have 10,000. இல்லனா ஓகே 10,000 எடுத்துக்கலாம். into 10 power என்ன இருக்கும்? இங்க 4 zeros வந்துச்சுனா 10 power 6 divided by 5800, right? Cancel. So 100 by 58 into 10 power 6. 100 by 50 வந்து 2. 100 by 58 will be slightly lesser than 2. Exact answer என்ன வரும்னா approximately 1.7 into 10 to the power of 6 per meter. This is the wave number. Is that clear? 100 by 50 போட்டா ஆன்சர் வந்து 2. அப்ப denominator value 50 விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கு. denominator value ஜாஸ்தியாச்சுனா total value கம்மியாகும். அவ்வளவுதான் இந்த விஷயம். Clear? Next, frequency of radiation. Simple. C is equal to nu lambda ல substitute பண்ணனும். அத வச்சு nu is equal to என்னன்னு போடுவ C by lambda and you will solve. This you'll have to do it as a homework. Those who have already finished the homework, well and good. Those who have not completed it, kindly finish it as a homework when you come for the next class. Clear? Shall we get on to the next part, guys? சொல்லுங்க புரியல.
Okay, fine. So next is what we are going to see is about Planck's theory. What are you talking about? You can continue the study. Hey, shall I continue? Give us a thumbs up. Okay, so now what are we going to see is we are going to see about Planck's quantum theory. So what do you mean by Planck's quantum theory? Planck என்ன கன்சிடர் பண்ணாரு அப்படின்னா he considered energy as packets. அதாவது எப்படி சொல்ற வர்றாருன்னா இப்போ ஒண்ணும் இல்ல ஒரு அயன் ராட் எடுத்துக்கோ, சரியா? ஒரு அயன் ராட் எடுத்து நான் ஹீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஹீட் பண்ண உடனே அந்த அயன் ராட்ல ஒரு கலர் சேஞ்ச் இருக்கும், ஒரு ரெட்டிஷ் எல்லோ கலர் சேஞ்ச் இருக்கும், கரெக்டா இல்லையா? ஒரு மாதிரி அப்படியே பழுப்பு கலர் வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லைட் ஒயிட் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், அப்புறம் ரெட் ஆகும், நல்லா டார்க் ரெட் ஆகும், எல்லோ தெரியும். கொஞ்ச நேரத்துல என்ன கலர் வந்துரும்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரீம் கலர் போனா ப்ளூ, அதுக்கப்புறம் ஃபுல் ஒயிட். ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு மாறும், புரியுதா? அதுக்கப்புறம் மெல்ட் ஆயிடும், மோல்டன் ஸ்டேட்க்கு போயிடும். ஸோ எனக்கு இந்த கலர் சேஞ்ச் நடக்கும்போது வாட் யூ பேசிக்லி அப்சர்வ் ஹியர் இஸ் when objects are heated they are emitting energy, but or any object will emit energy, but in the இடத்துல this is one proof that the energy is not emitted in particular frequency, particular wavelengthல மட்டுமே எமிட் ஆகுது கிடையாது. ஒரு பேக்கேஜ் ஆஃப் எனர்ஜி மாதிரி தான் எமிட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பிளாங்க்ஸ் வந்து குவான்டைஸ் பண்ணார். he quantized energy. புரியுதா? So according to him the statement was E is equal to h nu. This is what he stated. Clear? அதாவது he considered energy, ஒரு லைட் எனர்ஜியோ ஏதோ ஒரு எனர்ஜி வருதுன்னா அந்த எனர்ஜியை வந்து he considered to be packets of sum of packets of energy-யா அவர் கன்சிடர் பண்ணார். புரியுதா? he considered to be packets of energy. Each packets of energy were called as photons. Each packets of energy were called as what? Photons. Okay, energy of each photon is equal to h nu. So total energy of the light emitted is equal to nh nu. நான் சொல்றது புரியுதா? So first அவர் என்ன பண்றாருன்னா he considering energy to be packets of light energy to be packets of energy. அது ஒரு லைட் ரே வருதுன்னா அது ஃபுல்லா ஒரே எனர்ஜியா நம்மளுக்கு வரது கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு பல்ப் இருக்கு, அந்த யூ ஹாவ் பல்ப். அந்த பல்பை நீங்க கரண்ட் பாஸ் பண்ண உடனே வந்து ஃபுல் பிரைட்னஸோட நிறைய நேரம் க்ளோ ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் டல்லா இருக்கும், அப்புறம் போக 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 அதோட பிரைட்னஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும். அண்ட் ஆல்சோ தி ஹீட் தட் இஸ் எமிட்டிங் will also be very high. Yes or no? அப்போ எனக்கு ஒரே மாதிரியா எனர்ஜி எல்லா நேரமும் எமிட் ஆகுது கிடையாது. So he considered it to be packets of energy. நிறைய photons எமிட் ஆகும்போது லைட்டோட இன்டென்சிட்டி ரொம்ப எனர்ஜி ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும். photons கம்மியா இருக்கும்போது அதே லைட்டோட எனர்ஜி வந்து கம்மியாகும். புரியுது என்ன பேசிட்டு இருக்கோன்னு? இப்போ ஒரு எல்லோ லைட்டே இருக்குன்னா டார்க் எல்லோ லைட், ஒரே எல்லோ லைட்டே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸ் கொடுக்கும். டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸ் எப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் how many photons are getting emitted. Is that clear? So I'll tell you an example for that. But energy of each photon is equal to h nu. இது h, சரியா? So hங்கிறது இங்க என்ன அப்படின்னா you call it as Planck's constant. Energy is equal to h nu where h is called as Planck's constant. இப்போ Planck's quantum theory வரை இவர் என்ன ஸ்டேட் பண்றாருன்னா energy is directly proportional to frequency. frequency ஒருத்தவங்களுக்கு அதிகமா இருக்குன்னா எனர்ஜி அதிகமா இருக்கணும். Now my question is, among violet light and red light, which will have greater frequency? Violet light. Very good. ஏன்னா violet lightல வந்து எனக்கு என்ன இருக்கு, frequency அதிகமா இருக்கு, அதுக்கு அப்ப எனர்ஜி எப்படி இருக்கும், அதிகமா இருக்கும். புரியுதா என்ன பேசிட்டு இருக்கோன்னு? ஃபைன். அப்போ
எனக்கு எனர்ஜி frequency அதிகமா இருக்கிறவங்களுக்கு எனர்ஜி ஜாஸ்தியா இருக்கும். சிம்பிள். அதே காமா ரேஸ் தான் எனக்கு frequency ஜாஸ்தி and அதோட எனர்ஜியும் ரொம்ப ஜாஸ்தி, highly penetrating. கரெக்டா இல்லையா? அதான் விஷயம். அப்போ இந்த இடத்துல proportionality constant கொண்டு வந்தது தான் யாரு அப்படின்னா h, which you call it as Planck's constant. This Planck's constant value is equal to 6.626 into 10 to the power of minus 34 joules per second. Is that clear? The value of this is a very important value. Value of Planck's constant is 6.626 into 10 to the power of minus 34 joules per second. Not per second, second. Clear? Okay. இது வந்து energy of one photon. இப்போ n number of photons இருக்குன்னா the total energy will be equal to what? Nh nu. Is that clear? Have you all copied down this? Give me a thumbs up if you have copied it down. Okay. Next. இதுதான் first statement அவர் சொன்னது. புரிஞ்சுதா? அப்போ இதுல வந்து இந்த Planck's quantum theory பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ரெண்டு விஷயம் இங்க புரிய வருது. ஒன்னு வந்து it was able to prove two things. One is black body radiation. ஒன்னு வந்து என்னன்னா black body radiation. இன்னொன்னு வந்து என்ன அப்படின்னா photoelectric effect. இந்த ரெண்டு விஷயமே இதுல ப்ரூவ் ஆச்சு. Clear? First photoelectric effect அப்படின்னா என்னன்னு பாப்போம். அப்புறம் black body radiation பத்தி பாப்போம். Photoelectric effect அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, you have got a metal plate. சரியா? I am taking up a metal plate. Just a minute. So I have taken up a metal plate here and there is some source of light. The light oda frequency வந்து nu. சரியா? அப்ப நீ என்ன பண்றேன்னா, you have started to pass the light on the surface of the metal. நான் ஏன் இப்படி விட்டு விட்டு போடுறேன்? Because packets of energy, photons are emit ஆகும் light. Now in the light metal oda surface ல படும்போது, this metal has got lot of free electrons on its surface because metals have tendency to lose electrons. Now when you pass this current, the free electrons will get emitted from the orbit and it will start to move. அப்போ நீ குடுக்குற இங்க எனர்ஜி, this E, energy, incident light மேல இருக்க எனர்ஜி வந்து E. So the energy that you are giving is getting converted to two forms. One is to eject electrons from the surface of metal. Ejects electron from the surface of metal. And இன்னொன்னு வந்து eject ஆன எலக்ட்ரான் மீத இருக்கிற எனர்ஜியை கைனடிக் எனர்ஜியா யூஸ் பண்ணி மூவ் ஆகும். நான் பேசுறது புரியுதா? Is that clear? இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து எஜெக்ட் ஆகிறதுக்கு நீ கொடுக்க போற மினிமம் amount of energy. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் 100 ஜூல்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி பாஸ் பண்றேன்னா அதுல ஒரு எலக்ட்ரான் எஜெக்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு 50 ஜூல்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி தான் தேவைப்படும். அதுதான் மினிமம் எனர்ஜி. 50 ஜூல்ஸ் கொடுத்தாலே எலக்ட்ரான் எஜெக்ட் ஆயிடும். அப்போ அதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா threshold energy, or you could also say it as work function. Work function ங்கிறது என்ன அப்படின்னா, it is the minimum energy required by the electron to eject from the surface of the metal. Is that clear? It is the minimum energy required by the electron to eject from the surface of the metal, which you called as work function. Is that clear? அப்போ நான் கொடுக்கிற இன்சிடென்ட் ரைட் ஓட frequency வந்து mu னா, அப்போ நான் கொடுக்கிற இன்சிடென்ட் ரேடியேஷனோட எனர்ஜி வந்து என்னவா இருக்கும்? hν. First listen guys. Offline students please listen. Incident energy ஓட frequency வந்து incident light இருக்கு இல்லையா, மெட்டல் மேல சர்ஃபேஸ் மேல வந்து விழுகிற லைட். சோ அதோட எனர்ஜி வந்து எனக்கு என்ன அப்படின்னா frequency வந்து nu னா அதோட எனர்ஜி will be equal to hν. இந்த hν நான் கொடுக்கிற எனர்ஜி
some amount of energy is used to remove the electron from the surface, which you call it as work function. அப்ப அத நம்ம அந்த எனர்ஜியை h nu naught னு மென்ஷன் பண்ணுவோம். So where nu naught here you call it as threshold frequency. அது என்னது? minimum frequency required to remove the electron from the surface of the metal. இதுதான் என்னது? threshold frequency. புரியுதா? இப்ப h குடுக்குற எனர்ஜி ரெண்டு ஃபார்ம் யூஸ் ஆகுது. ஒன்னு வந்து என்னது? threshold work function use ஆகுது to remove the electron. remaining என்னவா யூஸ் ஆகுது? kinetic energy plus எனக்கு kinetic energy. kinetic energy என்ன வரும்? 1/2 mv². அப்போ ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸ் இருக்கு. அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ்ல லைட் வந்து விழுகுது. விழுந்த லைட்டோட எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி எனக்கு எலக்ட்ரான் எஜெக்ட் ஆகுது. அப்புறம் ரிமைனிங் எனர்ஜி வந்து எடுத்துக்கிட்டு அது மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும். kinetic எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகும். புரியுது என்ன பேசிட்டு இருக்கோம்? First note down this. Once you are done with it, kindly let me know. I'll move on to the next part. Done? Okay, shall we go to the next part? கேக்குது சொல்லுப்பா. புரியலையா? இந்த ஒரு நிமிஷம். See, கவனி. ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸ் இருக்கு. இந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ் மேல நீ இன்சுலேட்டர் நியூடா ஃப்ரீக்வென்சின்னு சொன்னா இல்லையா? அண்ணா நான் E is equal to h nu ன்னு சொன்னேனா இல்லையா? கரெக்ட்டா? I'll explain you, just listen for a minute. So நான் இன்சிடென்ட்டா E is equal to h nu இத ரிமெம்பர் பண்ணு. புரிஞ்சுக்கோ சரியா? அப்ப இன்சிடென்ட்டா விழுகிற ரைட்டோட எனர்ஜி வந்து h nu. ஓகேவா? நியூன்றது என்னது? frequency. Energy is directly proportional to frequencyங்கிறது வச்சு. இதுக்கு அப்புறமா இந்த எலக்ட்ரான் ரிமூவ் ஆவறதுக்கு அது கொஞ்சம் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணுது. சரியா? அந்த எனர்ஜி வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்? வொர்க் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவோம். அதுவும் எனர்ஜி தானே. சோ E naught ன்னு வெச்சுக்கோ சப்போஸ். That is equal to h nu ன்னு எழுதுவோம். பட் இதுவும் நியூ அதுவும் நியூனா கன்ஃபியூஸ் ஆகும். அதனால இது என்னன்னு போடுறோம்? நியூ நாட். நியூ நாட்ங்கிறது என்னன்னா, நான் இப்போ 1000 ஹெர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வென்சி இருக்கிற எனர்ஜியை உள்ள பாஸ் பண்றேன்னா அந்த எலக்ட்ரான் இஜெக்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு 100 ஹெர்ட்ஸ் தான் யூஸ் ஆகுதுன்னா அந்த 100 ஹெர்ட்ஸ் தான் இங்க நியூ நாட். புரியுதா? Is that clear? So where nu naught you call it as a threshold frequency. Is your doubt clarified now? Is it clarified? Done. இப்போ ரிமைனிங் எனர்ஜி வந்து அப்போ E is equal to h nu naught. கொடுத்த இன்சிடென்ட் லைட்டோட ரேடியேஷன் வந்து h nu. This is getting converted to work function and the remaining energy getting used as what? Kinetic energy. Simple. Clear? புரியுதாப்பா? Okay. Now, there are two things that you have to consider. What are the two things that I have to consider here is, இப்போ இந்த இன்சிடென்ட்டா விழுகுது இல்லையா லைட், but no diversions, please don't talk. So இப்போ இன்சிடென்ட்டா இந்த லைட் விழுகுது இல்லையா, இந்த இன்சிடென்ட்டா விழுகக்கூடிய லைட் எனக்கு வந்து நான் என்ன அப்சர்வ் பண்ணணும்னா h nu is equal to h nu naught plus 1/2 mv² நம்ம பார்க்கிறோம். சரி, என்னோட லைட்டோட எனர்ஜியை இன்க்ரீஸ் பண்ணா what will happen? இல்ல அதே லைட் தான், பட் நம்பர் ஆஃப் போட்டான்ஸ் நிறைய நான் எமிட் பண்றேன்.
அப்ப என்ன நடக்கும்? அது ரெண்டு விஷயம் நம்ம பார்ப்போம். Do you understand what I am trying to say? Fine. So first thing that we have to see here is, just a minute please. இப்போ எனக்கு ஒரு போட்டான் hν ஒரு போட்டானோட எனர்ஜி. அப்ப அந்த ஒரு போட்டான் பாஸ் பண்ணா அதுல some amount of energy இது எடுத்துக்கிட்டு electron eject ஆகும். Okay, so when you increase the number of photons, when you increase the number of photons, what will happen? Number of electrons ejected will increase. The photo electrons nu solluvom, ena light vachu eject pannum. Appa number of photo electrons ejected will increase. சரியா? இப்ப இத வெச்சு we'll try drawing a graph. hν naught வெச்சு we'll try drawing a graph. சரியா? என்ன கிராஃப் நம்ம இப்ப போட போறோம் அப்படின்னா, just see here. Have you noted down this? இப்போ y is equal to mx plus cங்கிற ஃபார்முலா வச்சு நம்ம ஒரு கிராஃப் போடுறோம். சரிங்களா? இதுல y ல வந்து யார் இருப்பாங்க? Sir, I post documents. சரி, கவனிங்க. சோ நம்ம இங்க என்ன பார்த்தோம்? We were seeing about this part. Okay. அப்போ எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, number of photons அதிகம் பண்ணனா. இப்போ நான் வந்து ஒரு yellow light இந்த மெட்டலோட சர்ஃபேஸ் மேல பாஸ் பண்றேன்னு வைங்களேன். அப்ப நான் yellow light பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? சோ நிறைய photons இருந்தது அப்படின்னா நல்லா டார்க்கான பிரைட்டான yellow light கிடைக்கும். புரிஞ்சுதா? இல்ல சும்மா ஒரு செகண்டுக்கு 4 ஒரு ரொம்ப கம்மியான photons நீ ஆஃப் yellow light கொடுக்கும்போது அதோட இன்டென்சிட்டி ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். புரியுதா? இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட், இன்டென்சிட்டினா நல்லா டார்க் கலர் அதிக இன்டென்சிட்டி இருக்கணும் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் photons அதிகமா இருந்ததுன்னா இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் அதிகமா. புரிஞ்சுதா? எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகாது. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. நம்பர் ஆஃப் photons நீ எவ்வளவு பாஸ் பண்ணினாலுமே ஒவ்வொரு போட்டானோட எனர்ஜியும் hν தான். yellow light எடுத்துட்டீங்கன்னா each photon's energy is going to be hν. புரியுதா? But what I'm trying to say you is, அந்த லைட்டோட இன்டென்சிட்டி அதிகம் பண்ண அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் photons அதிகமாகும் போது லைட்டோட இன்டென்சிட்டி அதிகமாகும். Number of photons emitted per second will increase. Is that clear? அப்போ நம்பர் ஆஃப் photons அதிகமாச்சுன்னா
ஒவ்வொரு போட்டானுக்கும் எனக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் எஜெக்ட் ஆகும். கரெக்டா இல்லையா? இது ஒரு போட்டானோட எனர்ஜி. அப்ப அதுல கொஞ்சம் எனர்ஜியை வந்து அது எலக்ட்ரான் யூஸ் பண்ணும் டு ரிமூவ் த எலக்ட்ரான். ரிமைனிங் எனர்ஜி கெட்ஸ் கன்வெர்டட் as kinetic energy. அப்ப நம்பர் ஆஃப் போட்டான்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணா நம்பர் ஆஃப் போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் எஜெக்டட் will also increase. பட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, பட் if you increase the frequency of incident light, incident lightனா யாரு? இவங்கதான். சரியா? so frequency of incident light increase பண்ணனும். frequency increase பண்ணனா energy increase ஆகும். கரெக்ட்டா? E value increases. ஏனா எனர்ஜியும் frequency என்னது? directly proportional. so energy increase ஆனா நிறைய போட்டோ எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகுமா? ஆகுமா ஆகாதா? Yes ma'am. No. ஆகாது. ஏன் சொல்றேன்னு கேளு. இப்போ இந்த எலக்ட்ரானோட வர்க் ஃபங்க்ஷன், அதாவது நீ 1000 ஜூல் பாஸ் பண்ணினாலும் இதுக்கு தேவைப்படுற எனர்ஜி வந்து 100 ஜூல். தேவைப்படுற எனர்ஜி 100 ஜூல்ஸ் ஃபார் தட் பர்టిక్యులர் மெட்டல். அதுதான் வர்க் ஃபங்க்ஷன். சரியா? அப்போ எனக்கு நீ 10000 ஜூல் எனர்ஜி பாஸ் பண்ணாலும் அதுல 100 ஜூல தான் அது யூஸ் பண்ண போகுது. எஸ் ஆர்? சோ நீ எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால எலக்ட்ரான் எஜெக்ட் ஆகுறது இன்க்ரீஸ் ஆக போறது கிடையாது. நிறைய போட்டான்ஸ் எமிட் நீ கொடுத்தீங்கன்னா நிறைய எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகும். அது 10000 ஜூலா இருந்தாலும் அதுல 100 ஜூல் தான் அது யூஸ் பண்ணும். இஸ் தட் கிளியர்? சோ what I'm going to see, frequency of incident light increase ஆனா எனக்கு number of photo electrons ejected will not increase. When you increase frequency, one thing increases, which is kinetic energy. Which is what? Kinetic energy. Why? ரொம்ப சின்ன விஷயம் தான். என்னன்னா, இப்ப இதுதான் h nu, சரிங்களா? இது வந்து இன்சிடென்ட் லைட்டோட ரேடியேஷன். ஓகே? இது வந்து என்னன்னா வர்க் ஃபங்க்ஷன். இது வந்து என்னது? நம்மளோட வர்க் ஃபங்க்ஷன். இப்போ விஷயம் என்னன்னா, நான் வந்து 10000 ஜூல் பாஸ் பண்றேன்னா 10000 ஜூல்ல 100 ஜூல் தான் எனக்கு வர்க் ஃபங்க்ஷனா இருக்கும். ரிமைனிங் இருக்கிற எனர்ஜி எல்லாமே என்னவா தான் இருக்க போகுது? கைனெட்டிக் எனர்ஜி. அப்போ நீ எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் பண்ண போது வர்க் ஃபங்க்ஷன் ரிமைன்ஸ் தி சேம். இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச். பட் ஒரு பர்టిక్యులர் மெட்டலுக்கு வர்க் ஃபங்க்ஷன் இதுனா கடைசி வரைக்கும் அதுதான் வர்க் ஃபங்க்ஷன். வர்க் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன? மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி required to remove an electron from the surface of the metal. புரியுதா? அப்ப இந்த இடத்துல whatever might be the incident radiation's energy that I give you, work function is going to remain the same. But what will happen? The kinetic energy will increase. Is there any doubts with that? Do you have any doubts with it? No. அப்போ frequency increase பண்ணும்போது kinetic energy increase ஆகுது. Number of photons increase பண்ணும்போது number of photo electrons ejected will increase. This is the final statement. All these are very important. இதுல நான் சொன்ன ஒவ்வொரு விஷயமும் very important. Done? Okay. Have you all noted down these guys? Now, graph for the photoelectric equation. E is equal, sorry, h nu is equal to h nu naught plus 1 by 2. இது r கிடையாதுப்பா, nu. இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாவே nuங்கிறது frequency. Remember, nu naught plus 1 by 2 mv square. இது 1 by 2 mv squareங்கிறது is nothing but your kinetic energy. நான் இப்படியே வச்சுக்கிறேன். y is equal to, இப்போ இதுல வந்து mx plus c ஃபார்முக்கு நம்ம எழுதுறோம். கரெக்ட்டா இல்லையா? சோ இதுல y இது x ன்னு வெச்சுக்கோங்க. இதுதான் எனக்கு என்னன்னு வரும்? c. கரெக்ட்டா இல்லையா? and slope வந்து எல்லாமே பாசிட்டிவ் வேல்யூவா தான் இருக்கு. so slope is going to be a positive slope. இங்க intercept வந்து யாரு அப்படினா nu naught. yes or no? இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம்னா divide throughout by h பண்ணனா same equation becomes nu is equal to nu naught plus 1 by h into kinetic energy naught. கரெக்ட்டா? அப்படி மாறும்போது இது y, இது m, இது x, இது c. so nu naughtங்கிறது y, kinetic energyங்கிறது x. nu naughtங்கிறது என்னது? y intercept.
அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எனக்கு threshold frequency இந்த frequency reach ஆனாதான் எலக்ட்ரானை eject ஆக ஆரம்பிக்கும். புரியுதா? So 0 ல இருந்து அப்படியே eject ஆகி போயிடாது. Only it has to reach some frequency, the electron. That frequency is threshold frequency. Only after it reaches the threshold frequency, the kinetic energy will start to increase. Until that, the kinetic energy, there is no kinetic energy expressed, whatever might be the frequency that you give. Purida? Now, slope m is equal to என்ன வரும் 1 by h, which is a positive slope. அதனால graph you have. Is that clear? From this, you could very clearly understand nu increase ஆனா kinetic energy increase ஆகும் after the threshold frequency. அப்போ nu is directly proportional to kinetic energy. Yeah, tell me. Nu is equal to h nu naught plus kinetic energy. Why C is like இல்லப்பா நான் divide throughout by h பண்ணிட்டேன். அப்ப என்ன ஆகும் nu is equal to nu naught plus 1 by h kinetic energy வரும். கரெக்ட்டா இல்லையா? ஏய் நீ பேசுறதே எனக்கு புரியல. அது சரியா Yeah, tell me. சரி இந்த ஸ்டெப் தான் உனக்கு புரியல இல்லையா? I am explaining it to you again. H nu is equal to h nu naught plus 1 by 2 mv square. Correct? If I am going to divide throughout by h, what will happen? Aravinda, do you understand what I wrote? Is there any mistake with what I wrote? No, ma'am. I will. Do you understand, Aravinda? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nu is equal to இத h ஆல டிவைட் பண்ணா h கேன்சல் ஆகி nu தான் இருக்கும். இதையும் h ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா nu not இருக்கும். ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் 1 by h into kinetic energy, which is kinetic energy தான் 1 by 2 mv square நீங்க போடுங்க. இது வரைக்கும் புரியுதா? அப்போ இது y, இது x, அப்ப இது mx னா இதுதான் c. புரியுதா? Shai, is your doubt clarified? That's it. Done pa. இவ்வளவுதான் photo electric effect பத்தி நீங்க பார்க்க வேண்டியது. Now we'll have to solve some questions alone. We'll do that. Do you have any physics session after this? Yes or no? Okay, fine. So have you all copied down this? Okay, now next. Yeah, tell me. Can you go previously for Can you get up and type what you want in the chat, if you don't mind? Previous slide, previous Slide you want, okay. This or then previous one? This one? Yes. So This one? Yes. This one, right? Yes. Yes. I'm able to hear you, Shai. Only if you come here, I'm able to hear you. இப்ப கேக்குதா? நல்லா கேக்குது. இங்க ஒரு மைக் இருக்கு.
இங்க இருந்து அந்த முன்னாடியே இது பண்ணி அப்படியே வந்து கட்டிக்கோங்க. இங்க பேசுறா கேட்கவா? நல்லா தெளிவா கேக்குது. அப்ப நீ கையில வச்சிருக்க மைக், I think it didn't work. Only this mic is working, I guess. இங்க டிரான்ஸ்மிட்டர் மாதிரி இருப்பாங்க. அங்க எப்படி இந்த ஆடியோ வந்து கேக்கல. Let's not waste the time. That's it. Shall we go to the next part? Yes. Okay, I'll wait. Copy it down fast. See now, here, calculate energy of photons. Of frequency 5 into 10 to the power of 14 hertz. இதான் question. நீ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரு மோல் ஆஃப் போட்டானோட எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கணும். போட்டானோட frequency கொடுத்துட்டான். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு போட்டானோட எனர்ஜி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறேன். E is equal to என்னது? h nu. போட்டனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? frequency வந்து என்னது? 5 into 10 to the power of 14. இது என்ன போடுவ? 6.626. h ங்கிறது Planck's constant. 6.626 into 10 to the power of minus 34 joule second into frequency வந்து 5 into 10 to the power of 14. ஹெர்ட்ஸ்ல இருக்க frequency மட்டும் தான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும். கிலோ ஹெர்ட்ஸ்ல இருந்தால் கன்வெர்ட் இன்டு ஹெர்ட்ஸ். சோ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா E என்னன்னு கிடைச்சிரும். இது வந்து ஒரு போட்டானோட எனர்ஜி ஆஃப் 1 photon. பட் they are asking you for energy of 1 mole of photon. 1 mole னா எவ்வளவு photons? 6.023 into 10 to the power of 23. 1 photon oda energy இவ்ளோனா energy of 1 mole of photon is equal to 6.023 into 10 to the power of 23 into 6.626 into 10 to the power of minus 34 into 5 into 10 to the power of 14. That is it. Is that clear? Is that clear, guys? That is it. What is the 36 into 5 something you will get. The final answer should be 0.5 kilojoules per mole இருக்கும். Kilojoules ல joules ஆ இருந்ததுன்னா the answer would be into 10 power 3. ஒரே நிமிஷம், sorry. 199.5 into 10 power 3 joules per mole. புரியுதா? Okay, ma'am. Okay. Joules You made it into kilojoules. அத kilojoules க்கு கன்வர்ட் பண்ணா இத ஆன்சர். Is that clear? Guys, I wanted you to solve problem 2.7. எல்லாமே example questions. 2.7 to 2.9 from your NCERT textbook and come when you come for the next class. Clear? Is that clear? Yes, ma'am. That's it. Okay, guys. So based on photoelectric effect, I'll give you a few more questions tomorrow. We'll solve that. Already 2.9 வந்து உனக்கு photoelectric effect based பண்ணி தான் இருக்கு. நீ first இந்த example question பாரு. If you are not able to understand, again anyway, இன்னைக்கு நான் solve பண்ண மாதிரி next classல again I'm going to solve only. So when solving, I'll clarify your doubts. Is that clear? Fine. Thank you all of you. Bye-bye.
Yeah.